Humans are known for their capability to adapt to any environment and develop the skills to thrive in it and call it a home. The 461 tribal that call this subcontinent home, staying close to nature and maintaining their unique traditions and customs are a testament to this. Kaani is one such tribe that holds on to their rich heritage and practices. Once a nomadic community in the forests, the Kaanis now live a settled life in the southernmost regions of the Western Ghats. They lead a sustainable life using locally available forest resources and cultivating crops. A typical Kaani's house is made of stones, soil, wild grass, and coconut leaves. Their unique construction method makes the house strong and reliable. Surrounded by coconut and fruit-bearing trees, the Kaani villages have a picturesque beauty to them. நாங்கள் இந்த புதியமலை காணியில் குடியிருந்து வருகிறோம். இந்த புதியமலை எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு மலை. இந்த காடு, வனம், மலை, நதி எல்லாமே எங்களுடைய ஒரு வாழ்க்கையினுடைய வாழ்வாதாரம். Living deep in the forest, surrounded by animals, streams that gush from the mountains and waterfalls, their lifestyle is in perfect synergy with Mother Nature, and their attachment to the Western Ghats is immeasurable. A Kaani can climb a 150 feet gigantic tree and effortlessly move from one tree to another for honey gathering. He can track the trails of various wild animals using their smell, footprints, and sound. These naturally acquired skills have helped them live in harmony with nature. எந்த வனத்துக்கு நாங்கள் போனாலும் வனத்தில் உள்ள தெய்வங்களை தான் நாங்கள் இயற்கையாக வழிபடுறது. அது மரம் ஆனாலும் சரி, கல் ஆனாலும் சரி, அந்த இயற்கையை வழிபடுறதுனால எங்கள் வாழ்க்கையில் வேறு எந்த ஒரு சலனமும் இல்லாமல் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கோம். எங்களுடைய வன தேவதைகள் எல்லாமே தம்பரமுத்தம், பூத்தமுத்தம், கரும்பாண்டி அம்மா, கரிமுத்தி இவங்கெல்லாம் எங்களுடைய வன தேவதைகள். இதை நாங்கள் எங்கள் காணி மக்கள் காட்டுக்கு தேர்ந்தெடுக்க போகும்போது இதை நாங்கள் வழி நடத்தி அதை தெய்வமாக நாங்கள் கும்பிட்டுட்டு இருக்கோம். காட்டு விலங்குகளும் நாங்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நண்பர்களாக இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது காடு இருந்தால் தான் நாங்கள் காணி மக்கள் இருப்போம். காணி மக்கள் இருந்தால் தான் அங்கே மிருகங்கள் இருக்கும். மிருகங்கள் இருந்தால் தான் காணி மக்கள் இருப்பாங்க. ஒரு ஒற்றுமையோடு இன்றைக்கி இணைபிரியாத ஒரு நண்பர்களாக நாங்கள் காட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Kaanis have a symbiotic relationship with the forest, and their entire social and cultural life revolves around it. Though exposure to the modern world may have altered their way of living, the Kaani tribe continues to live in the forest and still hold the wildlife close to their hearts.